よろしくお願いします。今日は浮世絵のまず最初に浮世絵のぼかしでもアテナシぼかしという形のものと簡単な型ぼかし基本的なぼかしになるものの実演をしたいと思います。So first of all, I'd like to demonstrate Bokashi technique often used in ukiyo-e print. Atenashi Bokashi and kata Bokashi, very basic Bokashi technique. まず今日版を準備したのがこの歌麿の詐欺娘という美人画なんですけども、I prepared woodblocks for Utamaro's portrait. 型ぼかしの部分ってとても少ないのですが、少しここの部分だけを一箇所先に使っていただきます。You cannot see much section using kata bokashi, but there is one I spotted, and I will show you how I did it. まず版面を濡らすためにこのタンポというものを使います。First, I wet the block, and I use this cloth. Yeah. 絵の具をつけないところに水分を置いて。First, I'm wetting the section which I don't ink. つけたいところ。そうです。すみません。Sorry. The section I want to ink. つけないかつけたい。水分を置いたところに糊を。And then I apply nori where I placed water. そしてこのハケで Then use this brush. こす。Then blend. 剣刀にはめて。First candle. 少しグラデーション。You can see the gradation. 時間2時間もたっぷりあるので、もし質問があればどんどん聞いてみてください。Since we have 2 hours, feel free to ask questions. Just very little water, just enough to down. 水の分量どれぐらい？少しだけです。Very little. Just for the oil. その紙の間に挟んでるのは、はい。ビニールです。The vinyl, plastic. 紙を。で紙は湿ってます。そうです。はい。です。紙が乾かないように。This is to keep paper down. 型ぼかしが終わりましたので、次この着物の中のアテナシぼかしというものを使います。I finished kata bokashi section, so I do atenashi bokashi is in the kimono pattern.
アテナシぼかしという意味は形を決めずにグラデーション濃淡を作っていく技術のことです。So the technique of atenashi bokashi is that you don't have a shape. You don't make a shape. You don't carve a shape, but you make bokashi with inking. 先ほど使ったこのブラシではなくて手刷毛と言われるこのブラシを使います。I use a different brush called tebake, hand-hold hake. 直接半面に絵の具をつけるのではなくて、あらかじめ準備した板の上に糊と絵の具をなじませます。I don't ink directly onto the block. First, I blend on the separate block, ink and nori. Did she dam the block this time? Did she dam the block this time? この場合、板も湿らせます。はい、板もします。この板はい。Yes. 乾いてしまったので薄いんですけれども、 It's too dry, so もう一度 it's 吸ってみ light. ます。 I print this again.バレンを顔にタッチするのは何で？こう顔にバレンをつける理由は何ですか？顔にバレンをつける理由は顔の皮脂によってスムーズにバレンが動かせるように。So I use oily skin to move balance smoothly. Very cost effective. お金がかからないんです。Excuse me, can I ask you which kind of baran is she using for this kind of bokashi? この場合のバレンは何バレンですか？どんな普通のものすごく効くバレンではない、ハードではない、普通ですね。It's like medium pressure. Thank you. Medium balen. なんかその何個とかっていう。やっぱりですね。It was dampened before. Yeah, can we see? Yeah, look at it before she does it. いつ紙を染み出す？先に染み出す。先に染み出せます。 Before you came. 私が今日湿らせた方法は
紙をこう重ねておいて、 The way I dumped paper today was I placed paper in layer like this. Can we see it before she puts on bokashi? Yeah. So the way she dumped paper? You know, just to see. Just to see the image before she puts the darker Before and bokashi. after. その前のイメージする前にどうなってるかみたいです。はい。ごめんなさい。こんな感じですね。何もない状態です。 Plain. Very subtle. Plain. Yeah. で、 It's green. Oh, yes, there are darker spots. Yeah. Is the gradation made by where she places the pigment, or is it the way the block is carved? これはぼかしの付け方っていうのは、はい。インクによってだけです。彫りも関係してるんですか？で、彫りは関係ないです。 Nothing to do with carving. Okay. It's where the ink is. Yeah. グラデーション。インクを乗せた場所だけでは、そうですね。一番濃くしたい場所を中心に周辺にこう広げていって。 I see. So you start from the section you want Center. density, Yes. and then you blend like a liquid. I see. このアテナシぼかし、ぼかしがそうなんですけれども、彫りの技術を使わずにグラデーションをする。 So atenashi bokashi is a technique to print without carving. Without carving. Just inking. Just inking. Is this, the color of this ink, is this the same as the background? It's just there's two layers of it, or is it a different shade of ink? その背景の緑の色とは違う色です。Different color from the background. Oh, different color. 次は、キラですね。平刷りというこのキラキラした部分を刷っていきます。 So I do kirazuri, the glossy part. グリーン。 Mixture of pigments. この緑色は顔料を使っています。はい、顔料で Yes, す。 pigment. Oh. Does she use dry pigments and then mix it with a binding agent? 顔料とそのミカワとか混ぜてこの緑を作って。そうです。 She yes used the binder Mikawa She with makes green. her own Yeah. her own paste. or- Yes. Okay. 私たちの仕事は5枚とか10枚の少量ではなく小ロットではなくて100枚だとかその100枚単位での仕事が多いのでチューブの色は使わないんですね。 Since I normally have to edition like hundreds of prints, tube is not enough. So I use pigments and binder. What does she use for binder? ミカワですね。ミカワです。 Yeah, Mikawa is animal glue. Animal skin. これは白ですけれども、もともとはこういう顔料、粉末の顔料を小さいものですが、こういう乳鉢で入れて
2革で練って絵の具を作ります。 This one is white pigment. I use this to grind to make it very fine powders, and use nikawa as a binder and mix together. Can you explain? ニカワの説明ってしただけですか？ニカワ。2革、動物性タンパク質、あれ何でしたっけ？タンパク質。 It's a protein of animal skin, animal fat. ウサギのゼラチン、牛。cows, cows. 牛だ。 And water in addition? で水を混ぜますか？作り方、そうですね。この状態では水が入ってるはずです。This one is diluted with water. Oh, it's prepared? He's asking how much. How much? Yeah. No, how much was? How much of that liquid in To the pigment. つまりニカワとの分量、その何対何で。それはものにもよるんですけども、はい多く入れてしまうとどんなに濃くしようとしても濃くなれないんですよはいね。でその度に顔料を入れても絶対濃くはならないから練ってる時に絵の具を練ってる時にだいたいこの程度硬さで職人の手で決めていきます。 So it depends, but I have to see the thickness, but it's impossible to make it thicker. So I start from thick and like dissolve little by little, and then I touch the hardness. で決める。硬さで決めます。 It's the hardness. Paste. Paste, yeah. Paste なん like か海苔を作る時みたいな。あ、そうですね。そうです。 Yes. Peanut butter? ピーナッツバターぐらいですか。ピーナッツバター。ピーナッツバターの硬さにして、それからそのまま。なるほど。So yes, like you make to the thickness of peanut butter Yes. first. Then if you want to make it thinner, you can always add nikawa later. Oh, yeah. Yeah. And where does she store her pigments? In the で顔料はどこで refrigerator? 保存しますか？顔料、作った顔料は基本的には長持ちしないです。あ腐ってしまうので。It rots very soon. Oh. Yeah. So it's stable at room temperature. で大体常温で置いときますか？常温で置きますね。 Yeah, room temperature. Yes. For her case. Thank you. これがマイカファイ This is mica powder. 切らずに使うのがこの重要なのがこのふるいというYeah, sieve. A strainer, oh, okay. Strainer. これは絵の具とか Sieve. 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 画材で使うものではないんですけれども、生活の道具ですね。 It's meant to be used for like different purpose, cooking or something. Yeah. A lot wetter this time.
gotta wash the brush. Yeah, she's looking for something. She was looking for another Yeah. And what is that solution? She just put the brush in. 結局ミカはこれは実はアラビアゴムです。アラビカガムアラビ Gum Gum, arabic. okay. She has to be wet. そのブラシ No, the block. ブロック板を濡らしました。はい、少し水分を与えます。いやキラを定着させるために先にこの水で溶いたアラビアゴムをすります。So first I print diluted gum arabic to apply mica later. Say that again. First I You put print. for the mica to put in the gum. Yes, first she prints gum arabic. On the paper. Coming. Oh, did Yes, you? on the paper. No, she's still putting nori. And that's recipe. And then nori. And then nori. And then gum arabic. No, that's American. Oh, she uses the nori. そこで海苔も使う。海苔も使います。 Yes, I use nori as well. 海苔を使わないで吸ってしまうと木の木目が出てしまうんですね。 Otherwise, you get wood grain on the paper. 同じさっきのぼかしを吸った時と同じように剣刀をはめて吸ってみます。 Now, printing is same as Bokashi printing. Kento first. So that's the mica. Yeah, mica. でこのハケで Dry brush. Use this brush. キラを送り込んでいきます。 You sort of press the mica into the paper. 乾くともっとキラキラします。 When it's dry, it gets more glossy. I want to print two more. More than once. Is printing with the gopun the same way? 5分をするときも同じやり方をします。 5分をするときはこのやり方ではこれはギラ釣りというもので、はい5分をするときは普通の顔料と同じように、煮皮を入れて、乳鉢で練ってから薄めて使います。5分 printing is different. I grind 5分 and mix with mica and then print, same as the pigment.
Say that one more time. Yeah. Okay, so when she prints gohun, she does the same as pigment. 5分は貝殻でしたっけ？パール？あ、なんだ。White shell powder. Yeah, white shell powder. And then so she does the same with pigment printing. So she grinds this first and mix with nikawa as a binder, and then print. Animal skin. Yes. I'm not sure I got what she uses it for. I'm not quite. Did you understand what she uses that for? Yeah. When do you want to write? It's a glue so that She wants it white. Okay. it's an animal glue. What's the problem? That was printed. Oh, she printed that a long time. Yeah, that was. No, it was already printed. Oh my god. 黒、はい、濃い黒がすでにすられてる。はい。 Yes, we are already printed. Okay, thank you. Yeah. So Wait, before, say, go close. The this is white? before. Before, after. Add something in English? Yes, please. In Tokyo, you can buy the mica powder in different grades. So depending on the effect you want, you can get coarser mica. Yeah. And if it's of interest, my print downstairs is finished in the same way with the luster of mica over it. So, but you've got to be careful going through the airports. It shows up on their clothes as TNT. Pulled aside for the scanning, the dust scanning. So don't go to the pigment store before the airport. 5分のロズリーさんの自分の作品を5分で切らずそれをそうで今回の応募的な作品をそうなんですけど結構その洗い物から細かい目のものがあるとあとそれが服についてるのをなんか空港でセキュリティチェックで判断するんで I'll be careful. And you really should. マスクをしない今実演で枚数が少ないからマスクはしないんですけど、私は仕事の時はマスクをします。ただ強い職人さんはマスクせずにうちの親方にもそうなんです。そのままですね。In my studio, I work with a mask because I print many editions with Mica. But my master doesn't wear a mask. Can you buy this animal glue already prepared to the strength needed to do this? Are you talking about Gamarabic or Mica, Japanese? The animal glue, the Mica binder. ミカワをもうこのする状態の濃さで買うことができます。ニカワ、はい。ニカワ、はい、これがそうですね。Yeah, this one. It's ready made. And you buy it ready made? Yes. It's easier than making it. It's dried and you can buy it. But I wouldn't want to kill the animal anyway. It's getting harder to get it. Yeah, so what is that called? Nikawa. 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 Okay. Can you buy that in the United States? Does anyone know you can buy Nikawa? Yes. Yeah. The second, dry stick one. Yeah. How long, she said it not wait, how, she said it's perishable, so how long can it just sit without spoiling? Means it rots, it goes bad. Goes bad. ニカはどれぐらい持ちますか？ニカワ、これは多分防腐剤が入ってるので、多分半年ぐらいは確実に持ちます。
This one has got preservative in it, so it should last half a year, 6 months. It goes bad as you mix with pigment or ants. That's what starts making it. ただ顔料と混ぜると、その混ぜたものは腐りやすい。水を入れたりするので、その水が腐るんですか？ Especially when you add water, it rots very soon. But if you refrigerate it, 冷蔵庫に入れると長持ち。常温よりも長持ちをする。Yeah, little bit longer than room temperature. Hi, so that's it. Thank you. May I just ask something about Hi. this? I noticed that in this printer is also the seal that goes after the mica, so I was wondering if she's gonna let them dry and then print it, or she could print it right now. その切らずりした後はどれぐらい乾かしてから次移する？基本的にギラを吸った切らずりの後は紙を示せないんです。So after printing mica, you cannot damp paper. So you need to do it right now. 最後 Okay. 最後にここのちょっとごめんなさい。このギラを吸った後に歌丸の名前だったり作品のタイトルの文字を刷ります。So yes. でそれをどれぐらい待ってから？いや、そんなに待たないです。待たないです。You don't have to wait to print Right away. Okay. Thank you But very much. yes, mica printing is in the end, then the sign. Okay. ブラシ洗います？ブラシは大丈夫です。はい。次にお見せするのはこの作品なんですけど So も、 the next demonstration is this work, この黒地の、 the black background. 金のラインですね。 I print the gold line. この作品は現在刷られたものではなくて、およそ100年前に刷られたものです。 This one was originally printed 100 years ago. これは作品ではなくて実は絵封筒と呼ばれているもので、ステーショナリーの一つです。 So this was not made as work, but it was an envelope, like a stationery. 京都の桜井屋という文房具店が出してたものなんですけれども、有名な画家の小林海一って方の作品です。当時はSo this one was sold by a stationery shop in Kyoto, Sakuraiya. And then the image was painted by Kobayashi Kaichi, famous painter. この金のライン、銀のラインは決して刷られたものではなくて、刷ってしまうと色が沈んでしまうんですね。So both gold lines and silver lines were not printed. そのために、粘着質のある絵の具を使って刷った後に金を巻いて、クリアな銀や金のラインを出します。So they printed glue first and then placed gold
or silver on the top. 今からお見せするその金巻きの技術、 Powder, yeah. 今からお見せするその金巻きという技術と、そちらにある浮かし刷り、白のこう雪の表現のところですね。それはもう今使われてない、ほぼ使われてない技術の一つです。 So the technique of this gold and silver, but also the snowflakes, the white snow, like sitting on the top. These techniques are not used anymore. These techniques are dying out. 40年頃ぐらいからこういう小さな仕事がなくなってきたので、こういう技術も使うことがなくなってきました。ですね、40年前。So wait, so snowflakes too, they were just powdered, put on the glue. On the glue. Yeah. Okay. But yes, like 40 years ago, all Yeah. this commission work. Okay. And now you printed. Sorry. So these techniques started to die out 40 years ago. この白の粉は何ですか？白は。私が今使っているのはチタンですね。チタン、ティタニウム、チタニウム、ホワイト、タイタニウム。Thank you for So this one also the gold was done with glue. それの金も同じやり方。そうです。 Yes. こちらの金のちょっと私。Can you pass it? こちらの作品は京都の出版社の運送堂っていうところの着物の見本帳の一つで。So this one was published by Kyoto, made by publisher in Kyoto, Unsodo, and this was a sample of kimono pattern. 綾錦と呼ばれているそのパターン集、テキスタイルパターン集の一部です。So the book, the pattern anthology was called ayanishiki. 見てもいいですか？はいはい。パウダー近くで。で、その金は同じ金のはい。Same powder. Gold. Sorry, on the print here. So the same kind of これはYes. on the Yes, on that. and the red was a block. The red part was a block. 赤は。赤は The red was underneath the gold. Yeah, the red one is pigment. Underneath the gold. その金の下に赤の朱色を入れてますか？金の下には入れてないです。 No. No red underneath. Separate. Separate. No need to wear a mask when she uses the powder. No need to wear a mask when she uses the powder. She normally uses a mask in her studio. マイクちょ But っ for と this demonstration, like because 先生 she only マイクちょっとバッテリー切れなので一回。それ見せてください。はい、どうぞ。ありがとうございます。You want like a shell embroidery. she carved block square and then yeah. その正方形に彫って場合ははいはい。その上に糊を乗せてで金を
sample Talking about that print. Yes, the lines are carved. The red lines are carved, but then she carved another block where the glue would go for the squares. じゃあ、金の版と赤の版は違います。違います。いや、separate goods. Is this yellow watercolor? This yellow? Yes. これは水性。これは油性の絵の具です。 This is oil base. Oil base. 水性の絵の具だと金粉がつかないんですね。Water base ink doesn't glue the powder. So Oil base ink. oil base ink. Or paint. Yeah, like functions as a binder or glue. Glue. Why was that used? Why oil-based? Because usually it's water. So to attach the powder. To attach the gold. その後金を巻くんです。はい、yes, attach the gold base. Yeah. ローラーでこれローラー。So is that actually gold leaf? Yeah. Is it the gold leaf? Yeah. まず分かりやすくこの紺色の紙で吸ってみます。 I use this color for the demonstration because you can see very clearly. But that's not gold now. It's yellow. Yes, printing yellow as a binder for the gold leaf. Same thing as before. Sprinkle the gold powder. 黄色の絵の具でのせたので、こんな感じですね。Is there a reason they use the oil-based ink instead of the water-based pigment and then the glue? Yeah, she said the water-based ink doesn't function as binder. But it has, if you put the glue on top of it. それに例えば例えば水性顔料に糊を混ぜれば同じ役割になるんですね。いや、それでもできます。But it's weak. It's still weak. Hi. その刷毛は濡らしてないですよ。乾いてます。Yeah, dry brush. Is that これは本金ですか？え、本金ではないんですね。フェイク。 She could get more money if it was real gold. 本金の方がもっと鮮やかに。黄色っぽくないと思うんですよね。そう、水性の方が黄色っぽくなっちゃう。赤っぽい。本金の方が赤っぽい。いや、本金より赤っぽくなっちゃう。そうですね。はい。So the fake gold would be reddish gold. Less yellow. Reddish. A reddish tint of gold over the yellow. Yeah, tint. So it will be more yellow. Yes, rather than yellow. It's more red tint. 本金を使った方がとても綺麗だと思うんですけれども、それほどお金を出してくれる会社がないです。出版社。So real gold is better, but publisher is quite stingy. わけで、でそれはその線が細いから油性の絵の具でやる。そうです。そのまま吸ってしまうと沈んでしまうんですね。こんなにこうクリアには出ない。If you print gold powder directly onto the paper, it sinks in, so it doesn't really float. Oh, so you needed to. Okay, okay. Why is that better than using the animal glue, the paint rather than? なぜその動物性のミカワとか
ガムアラビックを使うよりもこの油性インクの方がいいでしょうか。粘着質が強いから。もうなんかコーヒーStickier? Yeah, stickier. Ah. これは持ちますか？この金がついた状態。あ、持ちます。 Yes, it will last. 100年経ってもこの通りなので。This is how it looks after 100 years later. 紙はドライ、乾いてますか？乾いてる方が金は落としやすいです。はい。Paper should be dry so that you can clean the ink. ちなみにアラビアゴムで吸った時の金はこのようにちょっと弱いものなんですね。This is the example I printed with gum arabic, and the gold is weaker. No. では次にこの作品に近い状態のもの、拡大してこういう形の版木を作ったのですが、これを今度は油性の絵の具で吸ってみます。So for the demo, I prepared a block, the same image as this. So I use oil ink and print gold. この油性絵の具は、版画用ですか？それとも油絵用ですか？ For printmaking. それでも多分油絵の具でもいいと思います。もしくは版用か糸絵の具でもいい。You can substitute with oil paint tube or lithography or letterpress. If you're printing the gold on dry paper and printing the other colors when it was wet, how do you account for registration? 例えば湿らして普段するじゃないですか。そうすると今回乾かしてするからレジストレーション見当が合わなくなるじゃないですか。そういう問題はどうですか？その時は見当を。Then you have to move 見当 position. The question was like when you print with damp paper and you print gold with dry paper, so the paper moves. So in that case, you have to move kento. You have to adjust kento position. So 掘ってずらす。この見当の部分を引いて複層と入れる。それは自分で手で。掘ります。そうです。はい。Yes, she carved kento father. So she has two kentos. One kento for the wet paper, one kento for the dry. つまり湿らせた時のための見当と乾いた時の見当と違うんです。若干です。ほんの少し。Little bit. Little bit. Yes. 1ミリとか2ミリ。Yeah, one. She said 1 to 2 millimeter difference. Oh, okay. What happens if I use other colors like red? What happens if I use other colors than yellow? なんで黄色じゃなくて他の色を使ってもいい？黄色の方が例えばこう黒地のものなので分かりやすいのじゃないかなと思ったんですね。For the black background, the yellow makes it more contrasting. So that color also matters. That color. つまりその色の選択も大事と考えないと。はい。Yes, it matters.
油絵の具をすると今こういう状態ですね。 This is how it looks after printing oil-based ink. Yeah, you can see a clear line, gold line. これが水性のアラビアで吸ったものと、これが Just to compare with the one with gum Arabic. ちょっと見たいです、近くで。はい。アラバカ。 Yeah, please pass this around. You can see. That's Yeah, one with the oil-based. The gold is a very, very difficult color. Even a silk screen, like first yellow, then use gold ink, which is made with the powder. No, it's silk screen. So the ukiyo-e artists would have only had access to 職人さんの時代、浮世絵の時代はこの油絵じゃなかったです。これはおそらく浮世絵の時代にはなかったです。So this technique was invented after ukiyo-e. Yeah. So you're using a more contemporary. So, but it died 40 years ago. So more modern technique. So this is a technique invented after Meiji period. But during when they made this shurimono, it was used to the paper gold and all the powder that need to be sticked on the paper, something that is not water-based. I think that for the international community of Mokuhanga, it's like a taboo to talk about color not water-based. But of course, if you want to stick something that isn't just pigment, you need to use something that is not just only water-based, because also the animal fat is not possible to be liquefied with water. You need to have some diluent, and it isn't water, because water and fat doesn't match together. So, take off your taboo. いや水性木版画の会議で油性についてを使うのはタブーかと思ってたんですけど、でも実は使わないといけないシチュエーションもあって、例えばそのミカワも水とは反発しないで溶けないので、だから結局その材料のところではその油を使わないといけない時もあるかなと。私は実はこれを使うすごくここでこれを使う抵抗があったんですよ。で最後のここハワイに来るまで最後の最後までミカワとかアラビアゴムで挑戦したんですよ。どうしてもできませんでした。So until the last minute, I tried my best to find a solution not to use the oil-based ink for this conference, but I could not find a solution. Yeah, so she tried with Arabic, gum Arabic or Nikawa, but didn't work as it is. まず最初に私のボスに金巻きこういう仕事は油性じゃないとダメなのかって話をしたんですよね。で第1回目の
木版画会議の時に彼はこの作品の金を、その実演をしたんですよ。はい。でその時に何を使いましたかって聞くと勘違いをしてアラビアやって。So I asked my master, who did the Sato-san, who did the demonstration of gold printing, gold powder printing at the first Mokuhanga conference. So she asked him, "What did you use for the conference?" And he said, "Gum Arabic." で最後の、明日出発っていう時に、先生どうしても金が落ちてしまうんですけども、そうなんだって油性使わないから。And then she asked the day before her departure, she asked his master, "I still struggle to keep, stick the gold leaf clearly." And then he said, gold powder. And then he said, "Because you don't use oil bases." 多分この作品もこちらもそうですけども、油を使ったかどうかは定かではないんですね。はい。There is no evidence to argue if they used oil base for this print, the gold powder. 油性の稲ではなかったら、おそらく強いニカワを使ってただろうと思うんですけれども、今私たちが手に入るニカワというのは、そんなに強いニカワが手に入らなくなりました。So probably they used very strong mikawa, animal glue, but it's impossible to source that thick mikawa today. She's printing on dry paper. Yes. On the east coast of Australia, we have high humidity. So if you try and do this on moist paper, the sizing, the dosa in the paper gets a little bit sticky. So the gold powder will stick over the whole page. So the reason to use dry paper is because you're not activating the sizing in the paper. I'm not sure if that's the reason. ロズリンさんはオーストラリアで非常に湿気が高くて、暑い、humid and hot and humid、湿は高いところでやってて、でその動作が引かれた紙の動作がですね、やっぱりこう紙が湿気によって浮き上がってきて、でその金粉を塗った時に他のところにもついちゃうと。っていうことも考えられて、なるべくこう乾かしてやるっていう。それもあります。で、もちろんこのハケだけじゃ落ちにくいこともあるんですね。何度もこう掃除をしてもなかなか紙の繊維に巻き込んで落ちない時があります。その時はこういうふうに叩くと金が浮き上がって取れやすくなります。Yeah, there is a case like that. Like with humidity, the sizing comes up, and then it's hard, sometimes difficult to clean gold powder. So in that case, like she taps the bottom of the paper, and then. But the same principle. Yeah. That damp paper will cause too much sticking. Yes, yeah. But even with dry paper, It sometimes gold powder sticks. So for us, we do it in winter when it's cool. 冬にやった方がいい。かもしれない。The powder sticks to the paper if it's wet Yes. because of the sizing. それは動作だけです。動作によって金箔それだけではなくて、やっぱり紙が湿っていることによって動作が繊維にちょっと絡みついてしまう。動作がもっと効いてるともっとより絡んでしまう結果がつながります。Yeah. So sized paper is worse, but even with unsized wet paper, sort of like a paper fiber, like entangles with the gold, it catches the gold. The gold powder is mica. 金粉はマイカ。This is different gold powder. It's gold powder. Different from mica. Is it mica? No, different.
紙によっても、金がそのまま残りやすい紙質もあります。So depending on type of paper, some paper sticks more leaves, powder. Yes. こういう場合は適した紙で、適した紙は少し繊維が長いものでいいんじゃないかなと思うんですけどね。鳥の子のように、またこれも捨てますけど、つるっとしたものだとなかなか入って出てきてくれないんです。In my view, longer fiber would be better, and then like smooth paper, often powder goes into the fiber. So long fiber. So the paper also matters. Yes, paper also matters. What kind of wood is it? Sorry? What kind of wood? Wood, block. What kind of wood? Wood. Yeah. Block. Sheena plywood, cherry. これはホウの木です。ホウって何でした？ You know the translation of whole? Magnolia. Magnolia. Is it possible to do this on kinpakuzuri or not? Like a lightweight paper? ガンタシ、すごい薄い紙になる。I think it's a bit tricky because it tends to get wrinkled. If you do batting, you bat the gum paper, then you can probably do it.こちらも回していきますので、こういう肌触りの紙でも金粉で巻き込まずにきれいに金が落ちるという。So I will pass this around. So please feel, touch, and see the type of paper. So this type of paper doesn't really catch the powder. これの紙は何ですか？これはこの白いのは竹和紙ですね。青紙発表です。It's called takewashi. The name takewashi from Awagami factory. Takewashi. Takewashi. Can I ask you something? You're using a brush, right, to put the powder. ハケを使いますよね。はい。それのコツみたいな。私たちがやったらばみんなせっかくプリントした線を引いてしまうような気がする。私にはとってもできないので。It's actually it looks easy, but actually doing it is very difficult. It's a line that you brushing. Doesn't line goes together with. So you sometimes you ruin the line by brushing. So is there any technique? すみません。コツがあれば。軽くやるってことはわかるんだけど。もちろん軽くやるっていうのもあるんですけども、まず一番大事なのはインクをつけすぎないことだと思います。First of all, you have to work gently, brush gently, but also don't ink too much. あと
より粘着質の高いインクを使った方が流れないとか、インクがなかない、金がなかないですね。Also, try to find sticky ink as possible, like as sticky as possible. It's not, yeah. では次最後の実演です。まだ5時5分、1時間前。So we are moving to the final printing, although we have a lot of time left. That's them, isn't it? Can you ask her if she would print silver? Should she use still yellow or maybe white or another pigment? 銀粉をするときは下に何色を使いますか？もう銀の色が響かないように黒だと響いてしまいますし、下地の色にもネズミ色だったりとか、少し青い色とかそういうものも。Some color which don't affect silver. Maybe I'd go for grayish or bluish. Oh, bluish. This is very basic roller form. 少し柔らかい。次にお見せするお菓子釣りに入ろうと思うんですけれども、その作品はどちらにWith the snow. With the snow. 雪のですか？はいはい。It has 3 cards. はい。Yes. 次はこの雪の表現と桜の表現を施しているそのうかしという技術を使います。So I'm going to demonstrate floating printing, ukashi, for the section of snowflakes and cherry. こちらの一番最後の作品ですね。同じようにこれは直接こう紙にすり込むのではなくて、濃度の高い絵の具をケタンポという道具を使って乗せてすり込むのではなくて和紙の上に絵の具を乗せるようなすり方をします。So you don't print with this technique. You don't really brush, print the ink onto the paper, but you use the sponge. そうです。Something like sponge to ink, and then it's almost like placing the ink on the paper rather than printing. そのケタンポっていうものをちょっと今からお見せします。
I will show you the tool called ketampo. 切らずり Ketampo. ヘアはい。ヘア。実は、この切らずりで使ったこのふるいですね、これを使っています。Using the same seats I used for mica printing. その中身というのが実は人毛です。This net Steel wool. is made of hair, human hair. Oh, the net? What? This is what's the word specifically? I don't know what the word is either. You know this grid, Oh. the screen, yes, screen. Yes. Yeah, it's made of people's hair. Who's here? I don't know. Perhaps my boss? Is your boss bored? Is the boss bored? He has no hair? もう髪がなくなっちゃった。No. But my boss has white. Perhaps he's young. He was young. 先にこの、ですね、底になる部分にこの布を置いて、この人毛を置いてから人毛に、So first I placed a cloth on the screen and then placing human hair. 多分この布を、分解したのは実は私初めてなんですけども、この布を置いてるのはおそらく、髪の毛がこっちに抜けないようにだと思います。You put cloth so that the hair doesn't go through the screen and doesn't drop. で髪の毛を置いて、髪の毛の中に絵の具が入らないようにビニールを。So you cover with the plastic sheet so that the ink doesn't go in to the hair. それから布をかぶせます。Then place the cloth. Cotton. 布はできるだけこうピッとたるまないように。Stretch the cloth. It's cotton. Cotton. そうですね。内側にこう巻き込んで。Yes, 先に。
of the snowflakes also colored? Are they colored? Snowflakes. Snowflake. Yes, they're carved out. Carved. 今から実演でお見せしますのはここの作品のこの空の部分だけです。 This is the image I'm going to print, and the sky section. So that's just wet, it's just water. これは水で湿らしてる。Yes, just water. チューブの絵の具を使うと、濃度が薄いので紙にこううまく乗らないので、Is it glue as well? Glue? Sorry, can I Glue? translate Yeah. first? So for this printing, if you use paint from the tube, it doesn't really, the color doesn't sit on the paper well. 粉末状の、チタニウムホワイトをミカワで乳鉢で練ってとても濃い状態に持っていきます。I use titanium white, titanium white with Nikawa as a binder and mix together and make it very thick. Sorry, what was your question? Is that glue on the block? Yep, on the block. 蓋の上に今のりを置いてます。置いてる。No, just water. Just okay. 水を弾くような透明のシートの上に Please use like transparent sheet, water resistant sheet, plastic sheet. 絵の具を置いていって結構いっぱいつけます。そうですね。Yes, quite a bit. この時にバレンを効かないバレン、ハードではなくてソフトなバレンを使います。 Please use soft, light barrel. この場合は個数ってありますか？個数はないんですけど、粒自体はそんな出ないです。There's no strand, but it's very flat. Yeah. もしくはボールバレン、ボール紙でできたバレンで。Sometimes I use a barrel made of card paper, like cardboard paper. ですり込むのではなくて Don't print in. つまむようにして Like. こんな風ですね。水分が紙の水分を飛んで乾いてくるとこうもっと白がきたってきます。Now when this gets dry, the intensity of white gets thicker. So you see more clear white later. こ
dry very flat? Does it dry very flat? Or is there thickness? 乾くと結構平らになる。厚みっていう。厚みは少し戻るんです。盛り上がる。少しこう絵の具がふわっと乗ったような。Yeah, it's like ink sitting round shape. So it's three-dimensional. Yes. And it will catch the light hitting it from different そう sides. ですね。光の当たり方 So が、 not flat. はい、Yes. Yeah. Oh. That's very nice. この絵の具の分量なんですけども、枚数を吸っていくと布が乾いてきて少し粘ってくるんですね。So talking about the amount of pigment here, when you print many editions, it gets dry and the cloth gets also dry, and then the ink gets sticky. そういう場合は濡れた雑巾で拭いて少し取ってあげるとうまく。In that case, use a wet cloth and wipe it a little bit. Is there any special kind of cloth that has to be used? この布はどういう布でしょうガーゼでもコットンでも大丈夫です。か？ガーゼ。Cotton? Cotton, yes, cotton, yes. チーズクロス？はい？チーズクロス。No. Just like a pillowcase. Cotton. T-shirt. T-shirt, yes, cotton, yeah. Tell us. Yeah, it's just a cotton cloth, like shirting, Yeah. like you know. Muslin? Yeah, muslin. Yeah. 基本的に水分を含むものだから問題はないです。So anything will do as long as it absorbs water. Does that need to be the thing inside? Does that need to be human hair? Is there something else you can use? でも紙じゃないといけない。弾力が長持ちする。使ってスポンジだと劣化してくるじゃないですか。で職人のような仕事を長時間続けてると何度も道具を変えていかなきゃいけない。しかもこれは昔の道具だったんですね。だからスポンジとかが頻繁に出回る前に作られたものだということになります。First of all, when this was invented, there was no sponge. Also, since I use quite often for this, the human hair lasts long and keep elastic. Okay. So that's why human hair is better than sponge. I'm sorry, could you shower? Right? Sorry. We'll have her say The human hair makes it Like elastic, yeah, bouncy. Keep the same quality of garment. もちろんこういう仕事が来た時に必ずしもペタンコを使ってるわけではなくて、人に、職人さんによっては得意不得意があるんですよね。私は結構これが好きだから使ってるんですけども、親方はあんまり好きじゃないからスポンジを使ってるんですよ。So the master printers have preference, and I like this tool. My master doesn't use this sponge. My master uses sponge instead of this. So it depends. Yeah. こういう形のものでスポンジになってるものがあるんですけども、それを使ってやることもあります。So my boss uses like a sponge attached to this handle, something like this. Yeah. Sometimes. Wallpaper, you know, you do it in wall. Same kind of sponging. Can I? Yeah, I get it. 近くで見てみます。そうです。じゃあこれ回して。 Please pass this on. 何か質問があればお願いします。Please ask me question, any question. Ah, これ? Yeah, can you feel how stiff it is? どれぐらいの弾力性があるか知りたい。When you first press it down, it has a
She carved the black, the ink for the gold. その金粉をするときはもっと圧力でかけます。そういう。printing is barring this. バレンでする。You mean when you apply oil-based ink to do gold powder? はい、そう。For the fine lines, you don't need pressure. Very gentle. Love. はい。白をやるときはなんか特別な板とか板の種類。板の種類。基本的に細かいのを対応できる硬い。So normally when we work with like fine detailed lines, the block should be hard. So this one, so this case, hard block needs to be hard. Hard. で桜とか。はい。Like for example, cherry. この場合はこうです。This is cherry? No, this case, magnolia. Magnolia, okay. Magnolia is harder than the shina. Yeah. シナよりは硬いです。Yeah, magnolia is harder than シナ。And this one, that was magnolia too. これもマグノリア全部こうです。Yeah, this, so you can see it's 今回のデモで見てます。まず仕事、このお菓子は So the Mica printing, the gold powder and this white were done with magnolia. So it is for today's demonstration. her inserts. She corrected. It's a different color than she's kind of wood to adjust. So she's adjusted the kento and see the color difference. Is that a different type of music? ケントを動かしたい。いえいえ違います。これはボルトガチ下薄い紙。So this is a line of beads and the cover carved. Can I put it on? Yeah, no. Yes. Do you do everything? You carve and print? You do everything? I think there's a term now where the artist carves and prints. 彫りもされます。私はすり師で刷りだけです。I only print. So this, the paper that was used for this was damp. That was on this block where she put in the snow. That was the paper was wet. The paper For was this damp. print. Yes. この白をする時の紙は湿らせてます。はい。 Yes. はい。 So, Kitamura, did he carve for you? 北村さんが彫ったんです。北村ズスチューデント。アプレンティス。北村ズアプレンティス。これ売ったりされてますか You mean these? これらのこの浮世絵の映像はウェブサイトに出てるんですけども、こっちから先は別物です。These are not for sale. But these ukiyo-e prints you can buy from the website. Online. You can buy. Where on?
どこのウェブサイトですか？花沢文庫。ちょっと待って、ウェブの方が。はい、技術的に。そうですか。じゃあ、もう一度なんか全体のして、6時まで今質問がある人が。Okay, so this is all for the demonstration, but we have another half an hour. So if you have any questions, please come and ask. But otherwise, you can go and enjoy yourself. Thank you. What paper is